It's better to be in the house of the Lord. Better is one day to dwell in the presence, to be in the house of the Lord, than to be in the thousands elsewhere. And Lord, that is the cry of the hearts of your people today. And Lord, we thank you, God, that you have given us this opportunity. You have given us this grace, O God, to draw ourselves to you, Lord. Dili mi angayan, dili mi takos Ginoo, to bow down before you, for you are holy. You are so glorious, O God. And Lord, we are sinful. Lord, naghamig mga kalapasan. But because of your Son, Jesus, what was impossible was made possible, O God. Lord Jesus, you became the way. You are the way, the only way to the Father. You are the only way for us to experience eternal life. You are the only way for us to experience peace, true peace. We are the only way that we can experience true freedom. And Holy Spirit, thank you that you are living in us, dwelling in us, working in and through the lives of your people, O God. And salamat, Ginoo, that we can stand before you, we can worship before you in this place, together with our brothers and sisters, O God. That we can worship you, we can exalt you, we can be in your presence today, in freedom, in grace, in humility, in amazement. That's why, Lord, we can stand in awe before you. To only God, to whom all our praise is due, we stand in awe of you, O God, today. And Lord, as we meditate, reflect, and study your word today, O God, ang mga pag-ampo, Diyos, that your word will draw us more deeper and deeper and deeper in our relationship with you, God. Help us to see Christianity as a relationship, not as a religion, not as a list, O God, of do's and don'ts, but as a relationship with you, Lord. And Lord, as we grow deeper sa mong pagpangalagad, diha kanimo ikaw po, Lord, mo'y bahala Ginoo sa pagpalapad sa imuhang pagabuhaton sa mga kinabuhi in our families, in our ministry, in this church, in our businesses, in our workplace. As we take care the depth of our relationship with you, you take care the width, the breadth of our ministry, O God. And thank you, Lord, sa imong kamayo. We thank you for your presence in this place. You minister to us today, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ito pala pa kang makusog at po yung siksyon. Praise the Lord. Let's continue to remain standing, no, as we read the Word of God. Let's continue to study the book of Romans in chapter 8, Romans chapter 8, verse 26 to 28. And the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. And the Father, who knows all hearts, knows what the Spirit is saying, for the Spirit pleads for us believers in harmony with God's own will. And we know that God causes everything to work together for good of those who love God and are called according to His purpose for them. Agin magapanalangin siyang pulo, magapangingkod kita, magkaigsunan. No, as we continue with our study with the book of Romans, specifically in chapter 8, so the more we study the book of Romans, the more we study about the ministry, the working, and the power sa balang espiritu sa isa ka magtutuig. So we see, no, so that our relationship with God should be growing deeper and deeper, so on. We understood that in the book of Romans,
na the gospel, the good news of our Lord Jesus Christ is able to save us. That Jesus Christ is the revelation of God. Through Jesus Christ, nakita nato igsoon kung sa Diyos ang kasing-kasing sa Ginoo, kung sa kasing-kasing sa Diyos. And that the book of Romans tells us that there's nothing in us. We don't have the ability, we don't have the capacity, we don't have the works igsoon to save ourselves. Diba? Nakita to na igsoon sa Romans chapter 1, 2, and 3 that there are three groups of people igsoon na giingnan ni Lord, no? Na they are heading padulong din sa kalaglagan, those people who deny God, those people who rely on their good works to be saved, and those people who rely on religion, no? Mga do's and don'ts igsoon, no? Mga buhat igsoon, religious works to be saved. But the Bible tells us igsoon that in order to be saved, we need to have faith in our Lord Jesus Christ. And samtang gibaybay ni Paul igsoon, as we study the book of Romans, we see that the grace of God igsoon enables us to say no sa mga temptation. The grace of God enables us to live the life of sinfulness, to have a new perspective, outlook sa atong kinabuhi. And yes, in chapter 7, we discussed igsoon na tinuod na as Christians, we are still struggling. No, nag-struggle dyan gyapon ta sa atong unod. We struggle with our flesh, we struggle against Satan, we struggle against the world. Because these things, our flesh, si Satan ug ang world, they are against the ministry, the working of God sa atong kinabuhi. That's why we are in the process of sanctification, di ba? Ginabalaan kita sa Ginoo every day. We have our battles, we have our inner struggles. But the book of Romans tells us that we have an advocate. Nakita'y manlalaban, nakita'y support. Wala ta nang inusa sa atong struggle as a Christian. Romans chapter 8 introduces us to the Holy Spirit who helps us sa ato ang mga kahuyangon. The Holy Spirit helps us sa panahon that we are weak, we are struggling, because God has promised us a future of glory, and we need, as kasanta karon nagabaybay kita padulong din na sa himaya, padulong din na sa eternidad igsoon, nagi-promise ni Lord sa toa, we have the Holy Spirit to help us to walk in that path. Ang balang Espiritu nagtabang sa atong tanan na mabaybay nato na siyang dalan padulong sa himaya sa rewards ni God. And Paul presents the reality, the struggle of a Christian life, na tinuod jud na adjay persecution, na si Paul that katong gusto mo share sa glory ni Christ must also be prepared to share in His suffering. If we are suffering, if we are struggling today as Christians, then that's okay. Diba, mga disciples, sa dihang sila gipampriso, sa dihang gipangatangas ng death threats, igsoon sa mga Saduceo, mga Pariseo, they glorified and they praised God because sa sulti pa sa book of Acts, they are counted worthy to suffer the suffering of Christ. So for them, when they suffer for the gospel, naganto sila tungod sa ilang relationship sa Ginoo, naganto sila tungod sa maayong balita, naganto sila tungod sa ilang pagsunod, pagtuo dinha kang Kristo, then for them that is victory. Then this is wala nila ginatanaw ang present suffering nila, but they are looking forward to the reward na gi-promise ni Lord nila sila. And our title today sa atong study is our title is The Holy Spirit, our intercessor. So we have the Holy Spirit today as our intercessor. When you say intercede, to intercessor, di ba, ang kanabitang nag-aampo, di ba, musot ito ba, na nag-intercede ko para sa imuha, mga ikaw magpa-intercede ko sa mga pag-ampo, mga kaigsunan, no? We want someone to pray for us, or we are praying for someone on their behalf. Di ba, musot nag-intercede, or when you say intercede, magpatunga, something like that. In Romans chapter 8, natun-an nato, we have studied so far that the Holy Spirit has set us free from the power of sin that leads to death. That is chapter 8 verse 2. And also the Holy Spirit helps us
helps renew our mind. Chapter 8, verse 5 to 6. And the Holy Spirit, He will help us, He will raise us from the dead. Diba? So, sa verse 11, the same power that raised Jesus from the dead is the same power that will give us new bodies. Also, the Holy Spirit, He testifies that we are God's children. So, kinsa may mo testify, kinsa may magpamatuod na kita mga anak sa Ginoo, we have the Holy Spirit. And lastly, the Holy Spirit, He helps us in our weakness through His intercessioning. So, naga-intercede ang balang Espiritu sa tuwa in verse 26. So, verse 26, 27, 28, mo na itong pagkatunan karon igsoon. May the Lord give me the grace today na mahurot na ito na tulog ka verses o tutulo na ka verses, but lindot siya itong anigsoon. Those verses are very powerful, and I believe need nato na siya as Christians masabta na to, labi na every day is a struggle dyan para sa tuwag. So, another times na we are weak, we are struggling, wala kabalo sa itong iyampo. Today we will study from the passage 26, 27, 28, the following points, no? Tulo ka pangutana, and how verses 26, 27, 28 answers these questions. How does God act in my weakness? Sa panahon na maluya ko, sa panahon na kanang wala akong kabalo, nag-struggle ko, sa panahon na when I don't know what to pray. Di ba? That's the reality sa itong kinabuhi Christians. There are times that we really feel weak. Dewi ka naman kanag, wala sa mura ko wako sa butsong ginabati, naluya ko sa akong tungod sa problema, tungod sa akong struggles, tungod sa akong struggle sa akong sala, sa badinha. In times of our weakness, what is God doing? Kasi ginabot sa Ginoo, sabay ginatanaw lang bata ni Lord. Di ba? When we feel weak, we feel na layo na kay ko sa Ginoo, do you think na layo na jud ka si Lord sa imuhang kinabuhi? Or that is just a lie. Bakak lang ba na siya igsoon na ginasulti sa kalaban sa to in order na malayo jud ta sa pagpangalagas Ginoo? The second question is, how can we be assured of God's help in times of our weakness? What is our assurance igsoon na ang Ginoo nagatabang sa tuwa sa panahon na kita huyang, sa panahon na kita weak kaayo? And how does our weakness contribute to the overall plan of God? O say contribution sa ato ang mga kaluyahon, sa ato ang mga weakness, sa ato mga struggles sa kinatibuk ang plano sa Ginoo igsoon. Because we all play a part din sa plano sa Ginoo. So first question atong tubago, no? How does God act in my weakness? What is God doing sa panahon na naluya ta? What is the Lord doing sa panahon that we feel weak, we feel powerless, we feel na murag luya kay ta sa pagpangalagad, luya kay ta igsoon because of the problem. Because mo nagisugdan ni Paul in chapter 8 na there will be struggles, there will be suffering, and part of our suffering as a Christian igsoon is maluya ta sa pagpangalagad, maluya ta sa tungod sa mga problema sa kinabuhi, di ba? Magpatong-patong ang mga problema na tumatag maluya. In Romans 8:26, Paul tells us, likewise, the Spirit helps us. No, that two word alone, helps us, is a comfort para sa tuwa. That God is not, kanabitang nakitang kaniya, na naluya ka, paningkamot din, kaimuhan, kanang mutindog ka, paningkamot din na ma-encourage ka, paningkamot din nag-imuhan, na makabalik ka sa pagpangalagad, paningkamot din madasig ka, no. But in times of our weakness, the Spirit helps us in our weakness. Sometimes maka-feel manggutan, no, na yes, naluya ko karon, naluya ko, nakoy struggle, and we feel na layo kita sa atong relasyon sa Ginoo. Ka-feel mo na igsoon? That's the reality. Sa isa Kristohanon, the fact igsoon na nakabantay ka, na murag layo, there's that gap sa imong pagpangalaga sa Ginoo is an indication igsoon that you have a relationship with God. Because aware ka na there's something wrong with your relationship with God. There's something wrong din sa imo, na there's something missing, that there's something nagalong sa imong kinabuhi.
We feel manggod igsoon na if we are weak, pasagdan na kasi Ginoo, bahala ka da, maningkamot kag imo din na, paningkamot kag imo na, paningkamot balik ka din sa kuha. And sometimes that is something na murag maka-stress kay sa tuwa. Our weakness, whether be kanabang physical, emotional, or spiritual, we have the Holy Spirit to help us. Sometimes, manggod, we think that a ministry lang sa Holy Spirit sa tuwa is para lang sa maghimog milagro. We think, manggod, that the Holy Spirit lang sa itong kinabuhi kay mag-speak in tongues ta. Gabi, puno siya balang Espiritu. Speak in tongues. Siya ba na sige ito, speak in tongues. Gabi, puno kayo siya sa balang Espiritu. Grabe kayo. Is that an indication lang ba that you have the Holy Spirit in your life? Diba? Sometimes, kanang bitawang marag na abuse man kina the way I see it na karang panahon the way marag na abuse man itong term bitaw na napuno sa balang espiritu or magpapuno sa balang espiritu. Diba? We sometimes attribute na napuno kasi balang espiritu, grabe speak in tongues niya, grabe niyang prophesy. But I beg to disagree that that is not an indication that a person is filled with the Holy Spirit. But primarily, kung atong tan-awon, the ministry of the Holy Spirit sa atong kinabuhi is to assist the believer sa iyang kinabuhi as a Christian. Because God knows that kita mga tao, left on our own, we are weak. That's why He gave us the Holy Spirit na si Jesus na mubalik ko sa amahan and I will send you another advocate. Diba? The Holy Spirit will come to assist us. Hanto na mo, abot yun sa itong destination. Amen ba igsoon? Sometimes we feel good na, wala ko'y balang espiritu, wala. Okay, we're weak to go. No. But here, Paul is telling us, in our weakness, God is helping us. Diha pa lang along na verses on, it's a comfort sa tuwa na wala tagipasag na sa Ginoo. Sometimes we feel abandoned, we feel hopeless, but the Bible tells us that He is a God who sees, who helps, who hears our cries, our pains, even in our suffering. God is our help. So, bisag wa ka kabalo sa may tabuugma, God is our help. In the next phrase, for we do not know what to pray or how to pray as we should. Sometimes, di ba, wata kabalo usang iampo sa times na mura kag weak bitaw ta. I do believe karelatan sa times na mura feel na weak ta, wa ko kabalo usang iampo or sometimes di ko ganahan mo ampo kay mo ampo mako kung wala ko kabalo sa iampo. Ano bitaw dili ka mahimutang sa imong kalag. Bitaw wala ka kabalo sa imong iampo lalo sa kung iampo. For when we don't know how to pray as we should, but the Holy Spirit Himself intercedes for us. So how does God or how does the Holy Spirit work in my weakness? He intercedes para sa atin. Sometimes sa kadagan sa mga problema gusto tayong pa-intercede, magpaampo ko ni pastor, paampo ko ni sister, paampo ko ni brother. But before, wala pa kanisulti sila, God is already interceding para sa inyo. Sometimes, manggod no, na we have this mindset na hayahay ra kay si God, magulat ra gud si God, na usay maabutin mo na, ani kasi but God is a very relational God. So, true to His word, nga, si Lord, na I will never leave you nor forsake you until I have done. Mo na isulti, di ba niya kang Joseph, until I have done what I have promised to you. Hangtod na dili mahuman, hangtod dili makumpleto, ma-fulfill akong promise sa imo ha, dili ka na ako pasagdan. I will be your help. That's why in the book of Psalm, makakita tayo permittation na He is my strength, He is my shield, He is my strong tower, the Lord is my reward. In other words, He is our help. He is my justifier. He is my vindicator. Manlalaban tanan. Meaning, He is our help. So, God Himself intercedes for us. So, in times, that we are weak, let us pray. Sa panahon, na weak ta, no? Kitang tanan,
In times na wala ka, feel na to na layot ta, kung magbugna itong pagpangalagas Ginoo, feel na to na nahansak ka dyan, tas kalibutan, feel na to na grabe ng problema, grabe ng persecution, klase-klase ng mga problema, di ba? Weakness. Whatever that weakness is, so on, in times of weakness, even sa panahon na dili ka gusto mo ampo, even sa panahon na dili takabalo sa itong iampo, let us pray. And sometimes, so di pa si Edmund Chanixon, sometimes sa panahon na sa gabing kalisod, malimtan sa isang Kristohanon, ang pinaka-basic na angay niyang buhaton, and which that is to pray. We forget to do what we should do. Huwag yun na makalimutan sa mga pag-ampo. One of the marks that we are indeed believers of Christ is that natay healthy na prayer life. When you say healthy na prayer life, kung sa may pasabutan, kada oras na ba na mag-ampo? Kinahanglan ba na isa ka oras itong mga pag-ampo? Kinahanglan ba sa mga pag-ampo na ba speak in tongues o sa pa din ha? I don't think na module na siya, no? But when you say to have a healthy prayer life, that is manakabalo ka sa imong relationship sa Ginoo. And when you pray, dili siya murag ritual lang, dili siya murag balik-balik lang, dili siya na murag tigpakaron ingnon lang. No, nastasot na litok na jud akong tarong, no? Tang twister ka na sa atong Friday, tigpakaaron ingnon. No, but it's a relationship when you say nakalindot or healthy na prayer life. If we love the Lord, if we obey the Lord, then we must develop a healthy prayer life. Ang atong prayer life igso, no, must be kanang isa sa mga priority nato, isa sa dapat nato na kanang bitawng ligunon as a Christian, kay mag-usahay ang tao mo dyan pinaka-number one malimtan niya na buhaton sa panahon na magkalisod-lisod igsoon. Our prayer life is not a matter of how long. It's not about kung sa kataas ta moampo, no? Or the words we pray. Our prayer life should be grounded. Dapat igsuon nakagamot jud na siya sa kamatuoran na kita mga katawhan, mga anak sa Ginoo, and we need to have that intentional conversation with God. Dapat intentional na siya. Not lang dili lang kay tungod mo ampo ka tungod ka nakagiginahanglan na kas mga pag-antos na kay mga pagsulay sa panina, but you pray because I want to talk with my Father. Gusto ko makikommune sa akong Ginoo. Gusto ko makikommune sa akong Amahan. Jesus taught His disciples, nagtudlo si Ginoong Jesucristo diha sa mga sumusunod mga disciples niya, what prayer is, kung sa ang prayer o kung sa dili dapat ang prayer. So Matthew 6:5, natako na to ni Friday no sa intercessory. Matthew 6:5, ala si Ginoong Jesucristo, when you pray, you must not be like the hypocrites. Siguro na mga Parisiyo sa kilid, sige ng Jesucristo na kung mag-ampo mo, ayaw parihanin mga hipokrito. Tudlo siguro siya. Na mga hipokrito sa kilid, kay mga hipokrito, mga Parisiyo, mga Sadduceo, sige sa panghimatay kang Jesus. For they love to stand and pray in the synagogues and the street corners, that they may be seen by others. So walay problema if we pray in public, magtindog bata or dinas kadagan, there's no problem there, but the problem is nganong gibuhat nimo na. And for the Pharisees, for the hypocrites, so that they may be seen by others, kaya para makita sila that they are spiritual, so that yung mga tao, mga Pharisees, mga religious leaders, so that they will gain the respect sa mga tao na mga yano lang. Sa mga tao, grabe, mga balaan kayo sila. Medyo tamang sila magdala. Kaya mga balaan na sila. Kaya grabe sila mag-ampo. Nadyo sila kantos kalsada. Nadyo sila maglakaw sila. Mag-ampo na sila. Grabe dyan na sila. Grabe kayo sila kahuli. Niso pa si Jesus, truly I say to you, they have received their reward. What is the reward? That human, no? Tauhanon lang na respeto. But they never received the favor, the approval of God. Jesus taught that we find the essence of prayer not in public, but in private communication din sa Ginoo. And then yana pa si
Isu Kristo dinaa sa verse 7 and 8, and when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do. So, unang-una, there's the first type of prayer, the pharisaical prayer, no, na pakitang tao lang, no? Murag mong ritual na mga prayers. And we have also the Gentile or the pagan prayer, na balik-balik ang ilahang ipangsulti, for they think that they would be heard by their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. So, ang kamang diri sa mga pagano is kanang muras lag na mga orasyon, nananikaw ba na para dunggon ni Zeus o dunggon ni Saturn, ni Jupiter, ni Diana, or ni Aries, ako mga pag-ampo, ni Aphrodite mga pag-ampo, dapat ako ni ampo balik-balik, maghubog ba? Diba? Ang storya sa hubog, balik-balik. They think man that the more they pray their name sa ilang mga gods, the more na murag madunggan sila sa gilang Diyos. Uy, kapila ko niya gimension akong name, paminawon ako yung prayers. Kapila na niya gimension akong names, paminawon na akong prayers. So, si Jesus na, do not make your prayer more something na murag ritual, na balik-balik lang, na there's no relationship. Now, sometimes we think, the more na ako ibalik-balik, basing madunggan sa Ginoo, kay basing nasapawan ni brother, ni sister, ako mga pag-ampo, basing kulang pa ako mga pag-ampo, dapat madunggan dyan ni brother, ikanaan na 7 times a day, sa 10 times a week. Grabe, ang prayer dyan mo. God knows your prayer. Wala problema kung if we persist in that prayer, no? Imo ni gisulti ni Jesus in Luke chapter 18 na be persistent sa imong prayer life. But if you don't know your relationship, kung wata ka balo sa itong relationship na sa Ginoo, then ang atong mga pag-ampo parihara sa mga Pariseo o sa mga hintil, walay unod. God doesn't need our prayers, just like sa mga pagano na pag di na nila maampuan nilang God na yung mapildi sila kay wala man guta nag-ampo kang God na Aries mo napildi ta sa gera mo, dapat we need to pray patagdaghan kang Aries para mo daog ta sa gera. Ako ba po dito dapat we need to gain the favor of Athena para mo daog ta sa gera. Siya ato po okay, they think magud na the lesser they pray silang gods, the weaker maluyay lang gods if that God don't receive the prayer. Pero ang Ginoo nato igso, no, dili siya maluya kung walay mo ampo siya. He is God. He is self-existing. He's self-supporting si God. Unlike other gods na kinahanglan ampuan para mahimong powerful lang gods, God is self-sufficient. God doesn't need our prayers, but He wants our prayer and knows that we need them. Kabalo si Lord sa mga iampo, kabalo si Lord sa mga kinahanglan. He doesn't need your prayer. He wants you to pray so that He can commune with you. Ang kabalo si Lord na kinahanglan nato magampo. For us na mas mailhan nato ang Ginoo nato. That's why Jesus said, pray then like this, ingani dapat mumuampo, our Father in heaven, hallowed be your name. Kabalon ta sa succeeding verse na memorize ato ng mga pag-ampo. But Jesus showed us a proper pattern sa mga pag-ampo. No ila-ilaha sa daan kinsa imong giampuan. Do you see God as a father? Or do you see God lang as mura bitaw tindahan na mo ato na kang tindera ayo, papalit ako, tagay ko, naba mo ipautangan sa padinhaan? Is God, mura lang ba ka nang na sa grocery na namaw ani ng mga listahan, namo ni mga produkto, tagay ra ko ani? Or do we see Him as a father? Dapat kailata sa tong Ginoo. He is a father. A child, no, ang bata, a child may feel an immediate need for a candy. Ang bata, mangayo siya candy lang. Pero ang isa ginikanan, a parent considered the child's long-term needs. Ang bata, mangayo siya candy, wa siya pa alam ko sa metabugma, basta na siya candy karon, but ang isa ginikanan, nakita niya unsay gikinahanglan sa iyang anak throughout his life.
Stretch that parent's concern and perspective to an infinite dimension, and there you find God's loving care. Makita na to igsoon, no? Sama sa isa ka concern o labi na ginikanan, wala lang ang tanaw si Lord kung unsay imong gusto karon, but nakita niya ng Lord kung unsay gikinahanglan nimo sa tibok imong kinabuhi. Prayer does not beg favors from a reluctant shopkeeper. Ang mga pag-ampo isong wala ta kanabitaw nang hangyo, wala bitaw ta kanabitaw nagpakaluoy sa isa ka shopkeeper na tagai ko na may imo tagai ko din na. Prayer develops the trust that says, Father, you know best. Mo na ang dapat substance atong prayer, no, na Lord, mao niya akong mga weakness karon, mao niya akong mga needs karon, mao ni ang gagyan karon, but I know, Lord, that you know what is best para sa ko. That's why Jesus say and pray again as Jesus, not my will but your will be done. Because Jesus knows that kung unsay plano sa Ginoo, it is the best plan. So kita po in our prayer, it's saying na, Father, kabalo ko, mas maayo ng plano. Siguro, Lord, imong plano mas labang pa sa akong plano. Kaya akong prayer, mas greater pa imihatas ako, Lord, your will be done. Pero, unsa may mahitabo? But what about sa mga times na kung luya kay ta, na ata sa mga pag-antos, how do we pray when we don't know what to pray? Kung sa ilisod kaya, no, sa may akong iampo, o kabalo sa akong iampo, sa may akong buhaton, gabi kay kalisod sa kuwan. What should I do? For verse 26, for we do not know how to pray as we should, but the Spirit Himself intercedes for us. Pwede ko sa laptop na ko. Sa mga times igsuon na wala ta kabalo sa itong angay iampo. Sa mga times that when we feel so weak, when we feel na wala ta kabalo sa itong iampo, remember that God acts, God works by interceding para sa tuwang tanan igsuon. Di ba kamalipay igsuon na Ginoo nag-intercede para sa imuha? Di ba kamalipay igsuon na makabalo ka na naay Ginoo who loves you so much that dili ka niya pasagdan sa panahon sa imong weakness, that He intercedes for you. And sometimes, wako ka ba, Lord, sa iyampo, Lord? Kung sabi akong iyampo, Lord, just be in a posture of prayer because God is interceding para sa imo. One thing bitaw no na bakak na ginasulti ni Satan sa toa, but I think nakafeel ta ni because ako makafeel po ba ni. Sometimes mo na si Satan sa imo, wa may nag-ampo para sa imo. Walay nag-pray para sa imo. Useless imong pray. No one is praying for you. Usay no maglisod ta no na usay maulaw ta na magpaampo ko ni brother, magpaampo ko ni sister, magpaampo ko ni pastor. Feeling na ko kay maulaw ko sa akong struggle. Mo na deception ni Satan, no? He breaks that community sa church. He breaks that kanang fellowship. Say maulaw ta. But we need to understand igsoon that when we don't know what to pray, God intercedes para sa toa. When we don't know how to pray as we should, God intercedes for us. Dapat source ni siya sa atong kalipay. It should be a source of great comfort and joy to know that in times of uncertainty, God's Spirit intercedes for us. Aware ba tayo so na ang balang Espiritu nag-intercede para sa tuwa? Now, remember that Jesus Christ intercedes para sa tuwa, and we have also the Holy Spirit who intercedes para sa tuwa. So, sa may kalahian ng duha. Remember that Jesus Christ intercedes for our salvation sa tuwang kaluwasan. Meaning, siya mediator isuon. 1 Timothy 2:5, for there is one God and there is one mediator between God and man, and the man Jesus Christ,
No, siya ay nagpatunga para sa tua. He intercedes for us. He brings us diha sa relationship sa Ginoo. And then Hebrews 7:25 to 28, therefore, He is able also to save forever. Di ba nila to save forever? Because Christ is interceding para sa imo, sa ato tanan, for our salvation. Those who draw near to God through Jesus, through Him, since He always lives to make intercession for them. So kung mga masing we think magud na nas langit si Jesus, hayahay kas langit si Jesus ron. No, Jesus today in heaven is interceding for us. For it was fitting for us to have such a high priest, holy, innocent, undefiled, separated from sinners, and exalted above the heavens, who does not need daily, like those high priests din sa Old Testament, no? Sila Aaron, isa pa to mga taas na mga pari to high priest. For parang sila man God, mga tao ng mga priest, they offer sacrifices daily. Una-una sila mga sala o sa mga sala sa mga tao. But because He did once for all when He offered up Himself. So in the Old Testament, ang mga priest, ang mga high priest, they offer kato mga karnero, mga baka, so daily or every year sila mag-offer na. But Jesus Christ, the high priest, our great high priest, see, Jesus Christ, He became the sacrifice. He became that offering. The law appoints men as high priests who are weak, prone to sin, diba? Prone to corruption, but the word of the oath of the promise which came after the law appoints a son made perfect forever. So lindot kay igsoon that Jesus Christ is interceding for our salvation. So unsay intercession na ginabuhat sa balang espiritu? If Jesus Christ is interceding for our salvation, the Holy Spirit intercedes for us in our weakness. So these are prayers na igsoon na ginabuhat niya sa panahon na we are weak. And how does the Holy Spirit pray or intercedes para sa toa? In verse 26 gihapon, the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Diba? Agulo. 3 times gigamit in Romans chapter 8 ang word na groaning. We groan sa suffering. All creation groan in anticipation sa pagbalik ni Kristo. And the Holy Spirit also groans sa iyang prayers para sa tuwa. And just a side bit lang igsoon, kami bang gisulti ni Paul diriya that the Holy Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words? Does this equate, mo ba niyang ginapasabot na nag-speak in tongues ta? Does this mean speaking tongues? Because usually mo ni ginagamit nato, gina-quote nato when we try to justify speaking tongues, diba? The Holy Spirit intercedes with us with groanings, so diba groanings too deep for words, so that's the speaking tongues. As I was studying this, nasabtan ako siya. What does groaning in the Spirit mean? Mo ba ni speaking tongues? Because mo na usually ginagamit nato is Romans 8:26 talking about speaking in tongues. Now, dapat na ito masabtan igsoon. Although, yes kita, Elevation Church is a, di mo ko makasulti dun na Pentecostal dun ta, but we, non-denominational man dun ta, because we want people from all walks of life, but we welcome speak in tongues. We practice speak in tongues because ako po, naka-experience po na igsoon. But sometimes manggod lagi ka igsoon mo usahay maulawan ng doktrina sa speaking tongues because gi-abuse siya sa uban ng mga kasimbahanan, which is not biblical o ni simang na siya sa tinod purpose sa Ginoo. So in the Bible, specifically in the New Testament, there are 3 cases or 3 kanang ways na ma-describe nato kung giunsa gigamit sa Ginoo ang speak in tongues o kanang unsang pud nato pag-apply speak in tongues igsoon sa atoa o sa simbahan. Una-una, makita to na siya for evangelism. What is God's purpose for speaking tongues? Una-una, in evangelism. So sa mga evangelist, kung mas speak in tongues, siya na ba na dito sa ila, siya na ba, di madawat sa Kristo, no. Dapat sabto na to niya speak in tongues. In Acts 2:4,
Isulti diha, katong mga 120 ka mga disciples na sila sa upper room, sa balay ni Mark. So, and they were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them the utterance. So, it is Holy Spirit enabled, and notice that speak in other tongues. And in verse 5 to 6, is what na, now they were dwelling in Jerusalem because, paano siya panang sa celebration na Feast of First Fruits, something ana igsoon, no? Mo na kita at Pentecost, or the Feast of First Fruits, something like that. Daghay mga Hudiyo at that time, devout men from every nation under earth, and at this sound, the multitude came together. So nakadungog sila na mga tao dito sa balay, sa second floor, nakadungog sila, nag-speak sila in other tongues dito nagtapok sila dito, natinga sila, and they were bewildered because each one was hearing them speak in his own language. So this kind of speak in tongues is a known language. Klase-klase mga tao, mga Hudyo na sa Jerusalem at that time, na gikan sa Rome, gikan sa Europe, klase-klase na mga tao. Ang katong 120 ka mga tao dito igsoon na sa upper room, they were not speaking mga words na syanaba sa padinaa igsoon, but they were speaking foreign language. For example, si Pedro, di siya kabalo igsoon mag-English si Peter. Diba? For example, si John dito, di siya kabalo ng French, nag-French si John. So this is a known language because in verse 11, both Jews and proselyte, when you say proselyte, mga tao, mga dili Hudiyo na na-convert sa Judaism, proselytes, Cretans, taga-Greece, taga-Crete, mga taga-Arab, Arabians, gikan sa Arab, we hear them telling in our own language or tongue the mighty works of God. So tungkol kinadunggan nila ang mga disciples na nakastorya sila sa mga lingwahe nakasabot ko siyang gisulti lagi nagikan man ko taga-lain akong lugar, taga Europe man ko, kina sila dili man sa taga dito na mga nitibo man sa diri sa Israel. So unsa man ni? So it opened the door for evangelism din sila. It opened the door for the gospel din sa tibok kalibutan. Amo gina naisimbahan sa Roma, naisimbahan sa Rome because of this event here. Nakuha na to. So speak in tongues because it could be a foreign language. Wala pa na ako na-experience, but I have people, na ko mga kaila na ka-speak sila in fluent Chinese. This like in Czech. Was like kalahi in Czech. Pero in their prayer meeting, na isa kakauban dito na kabalo siyang Mandarin Chinese, and my friend, na the Holy Spirit enabled her to speak in fluent Chinese. So giduol siya after sila prayer meeting, giduol siya sa ihang katong nakakabalo mo Chinese. Uy, ganyan ba? You were speaking in fluent Mandarin Chinese. Imagine! The next na po na event na we can see speak in tongues is for our private prayer life. May mga times na sa atong private mga prayer life nag-speak in tongues ta. Mga mga words na di na ito masabtan igsoon. So 1 Corinthians chapter 4 verse 14 verse 2, si Pablo diri because iyang ikompronta igsoon ang problema sa simbahan kay daghan na kay nag-speak in tongues, grabe. There is a disorder na nahitabo. Ang daghan na yung mga instead na mahimo siyang harmonious sa panimbahan, it became a problem. It became a source, a sort of division sa simbahan. Okay? So, ano si Pablo? For one speaks in a tongue, speaks not to men, but to God. So, this is another event of speaking tongues na dili masabtan sa lingwahe sa tao, but si Lord na makasabot. That He is not speaking to that person, but He's speaking to God. For no one understands Him. He utters mysteries in the Spirit. Ginoo nakabalo sa ipang sulti niya. Isulti pa sa verse 14, for if I pray in a tongue, my spirit prays. Ang spirito niya nag-pray, pero di niya masabtan kung unsay ang ipamulong, but my mind is unfruitful. Di niya masabtan. And
I don't know, but siguro, majority sa to, naka-experience ani, that kanang kuan, naka-speak in tongues na kasabot sa akong istorya, wala may tao nagsulti sa pa, na, isulti ni. But in just in my prayer life, naka-utter ko mga words, mga pulo na wala ko kasabot. And di ba? Also, for prophecy. Prophecy. Yung prophecy ka na bang mag-prophesy ko na moabot ni nga na mga dilubyo, mga kalamidad. Dili nga na prophecy na detail sa Bible. But when you say prophecy, you are basically speaking God's word. Imong gipamulong ang pulong sa Ginoo. Mo ni trabaho sa mga propeta. They speak the revelation or the word of God. Nagkuhan nga po si Paul, nga po din pag-abot sa congregation. Because the problem in 1 Corinthians magudigsoon is, hala, nag-speak in tongues dito, wala na natarong ilang paninbaho niso because ang tanan na lang nag-speak in tongues, bisag ang mga tao na wala, dili enable na mag-speak in tongues, napataka na lang speak in tongues. So there has been a chaos. Wa nagkasinabot, wa nagkaguliyang ilang pagsimba. Mao gyud gibadlo sa ni Paul diri in 14:27. If any speak in a tongue, let there be only 2 or 3 pinakadagan in each turn, no? Dili magsabay-sabay, but there should be order. And let someone interpret. Sige, I have seen a lot of churches, no? This is not to bash or shame them, but I hope na ma-plaster nila ang worship that tanan, speak in tongues na lang diha. But there is a proper way to do that because naimensahe si Lord. Rather than praying na maka-speak in tongues na, let us pray for interpretation. So there is the speaking tongues na for universal siya, for evangelism, and there's also the speaking tongues that is personal para ma-edify atong pagpangalaga sa Ginoo to build us up. And also there is the speaking tongues that we build the church, to strengthen or to rebuke the church and so on, and let someone interpret. It becomes a prophecy if naay isa o duha dinaa na naigasa sa pag-interpret and so on. This kind of speaking tongues carries a message that is meant para sa simbahan. Nakuha and so on. That's why na si Paul so na, for our God is a God of order and not of chaos. No, back na sa Romans 8:26. Is this speaking tongues by Igsoon? But for me, I personally would say that this does not attribute to speak in tongues. Because dili man ikaw nag-speak, but it is the Spirit, the Holy Spirit, living within you. And take note, Igsoon, with groanings that cannot be expressed in words. So walay words. Mura na silence lang. Diba? Hilat na ta. Di man na siya mas speaking tongues if you are not what in gisulti. Groanings in words that dili ma-express. Sometimes, we are just there in silence. Sometimes we are just there, what nakabalo sa itong iampo, and we just trust the Lord. Lord, wa kabalo sa akong iampo karon. I just allow you, Lord, to intercede for me. Sa mga times na wa nakabalo sa itong iampo, ayaw pagtuiso na di na ko kabalo mo ampo, wa jud ko Kristohano, kadi ko kabalo ampo, kabalo sa iampo. Just be still and let God intercede for you. How can we be assured of God's help in times of weakness? What is our assurance for that? That God is interceding for us? Faith. Pagsalig that God intercedes for you. Verse 27 tells us, and he who searches hearts knows what is in the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Sa mga times na kabalo mo sa will ni Lord sa kuha, kung sa asa ko padulong aning, just be still and pray, Lord, have your way sa akong kinabuhi. Lord, wala ko kabalo kung sa akong i-pray karon, but I know, Lord, that you are interceding for me. Lord,
help me to follow your way. Unsa imong kabubuton sa akong kinabuhi. Sometimes lang gud igsoon, kita no, when we feel so weak, when we feel so down, sometimes so takabalo sa tong yampo or no atay gana mo ampo, padala ta sa tong gibati. But what we should do when we don't know what to pray, just posture yourself in prayer and let the Holy Spirit intercede for you in accordance to God's will. Kaya di man dyan nato masabtan kung sa kadako ang plano sa tuwang kinabuhi. Ang Ginoo ra dyan nakabalo sa plano sa tuwang kinabuhi. Si Lord dyan nakabalo kung sa will niya pa sa tuwang kinabuhi. In times na naglibog tayo ng mga decision making, na kabalo kung sa kung more lindo pa ng mga decision making, let God intercede for you. Lord, have your way. Lord, give me the peace. Lord, give me the tranquility. Lord, give me the serenity, Lord, to be at peace sa iyong mga. Trust the Holy Spirit's intercession for you because He is praying for God's will for you. Sa ino magkwanta ng God's will mo ba niya akong mabana, maasawa, o ikaw jud akong God's will, God's will, God's will, God's will. Actually, what is God's will for you is kabi katako. Dili na siya marriage lang, dili na siya imong career lang, but when you see God's will for you is makita natin sa verse 29 later on. So, last no, how does our weakness contribute to the overall plan of God? So, sa may kahimuan aning weakness na to, how does it contribute to the overall plan of God? Ganahan na verse, I believe nung memorize ato yung verse, bisa magpiyong pata, Romans 8:28. Atong basahon tanan. And we know that to those who are called and according to His purpose. Di ba? Ganahan kita ng verse. Panahon ng mga kalisdanan, panahon ng mga problema, mga trahedya, mo na itong ginasot. All things work together for good. 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 And sometimes this passage is na-misunderstood siya sa uban or nang underrated. Wala ni siya nasabtan sa uban. This is one of the most comforting na versikulo diya sa Bible. Isa ni siya sa mga versikulo na ato yung ginakuptan sa mga panahon na wala nakasabot sa atong kinabuhi. Isa ni siya igsoon sa mga versikulo na ato adyong ginalauman that there is good behind every tragedy. Na maayo na plano ang Ginoo likod sa mga pagsulay, likod sa ato mga kakulangon, likod din sa ato mga kahuyangon, na ay plano si Lord likod ani tanan. Our struggles and sufferings as followers of Christ is part of the journey. Parte niya siya igsoon sa atong pagbaybay, sa atong pagbiyahe in order to fulfill God's purpose sa atong kinabuhi. This is not to say that all bad things are good. Dili man tanan daotang butang maayo no. The bad thing, bad nang hitabo sa kinabuhi, sumayo ni mainon. Na mga times na bad things, bad yun na siya. Pero in the overall plan of God, God can use that tragedy, kana na trahedya, kana na mali na desisyon nimo, kana mali na mga kapagyasan to, or any suffering, struggle, persecution sa kinabuhi. God can use that para ma-fulfill ang purpose niya igsoon sa ato ang kinabuhi. Remember Joseph? Kabalot ang Joseph. Familiar kita sa iya. Ang sulti pa ni Joseph, as for you, si maigsoon, as for you, you meant evil against me. Ang intention yun sa maigsoon niya, pakyo yun si Joseph. But God meant it for good. God used the evil, the wicked plans sa maigsoon ni Joseph para ma-fulfill ni God ang plano niya to save His family, His chosen people, and eventually Egypt, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Nagigamit ni Lord ang katong mga plano sa kalaban, plano ni mga igsoon ni Joseph in order to bring about the plan of God which is good.
How about si Pharaoh, si Paraon, na grabe kagahi ang kasing-kasing ni Paraon, dito siya maginuso, dito niya buhian ang mga katawhan sa Ginoo. In Exodus 9:16, but for this purpose, I have raised you up to show you my power, so that my name may be proclaimed in all the earth. And indeed, nahitabo po dyan ni siya. Kabalo ang mga tao na paggawa sa mga Israelites, katong mga nasod na maagya sa Israel, halaka, maura ba na ang ilabang Ginoo mo napildi sa Ehipto? Maura ang ilabang Ginoo, maura ba yung nagkuan? So, the name of God was honored, proclaimed, and feared over the land. So, the suffering of the Israelites kasi sa kamot ni Paraon, nagdala sa himaya sa ngalan sa Ginoo. How about sa kamatayon ni Kristo? Acts 2:23, this Jesus delivered up according to the definite plan. So nanay plano si Lord daan. And the foreknowledge of God, this is already ordained, this is already planned by God. You crucified and killed by the hands of lawless men. So kanima katong mga Pariseo, katong mga high priest, mga Sadduceo, katong sila Pilato, they plan to kill Jesus. Evil men, corrupt men, but despite sa ilang pagkadautan, God used their evil scheme, their evil works, to lift up Jesus, to fulfill the plans of God. So, para sa tuigsoon, no, as we endure sa mga pagsulay, as we endure in our weakness, we need to be confident to continue to pray, bisag wa kabalo sa kong iyampo, continue to pray, allow the Holy Spirit to intercede for you, allow the Holy Spirit to pray for God's will sa kinabuhi, and look forward igsoon na bisag mo ni giagian nimo karon, mao ni mong giantusan karon, mao ni struggle nimo karon, na ay purpose si Lord ana tanan. Balik ta sa 28, and we know that for those who love God, exclusive lang ni siya para sa mga tao na higugma sa Ginoo. We can only offer this verse to the people who love God. Pero sa mga tao na wala higugma sa Ginoo, di jud nila ni masaptan. Sa mga tao na wala Ginoo silang kinabuhi, di nila ni madawat na maayo ang Ginoo. So ayo jud patuga-tuga kung na-unbeliever nimo nakaila dia, so ka na namatay, naligsan unsa pa dia, wa na nakita ng lawas sa na namatay na ayo ingnan na siya na ayo siya ingnan na for all things work together for na mahapakan jud jud. They cannot understand this. What they need is the gospel of Christ. What they need is the peace of God. Because if they do not have Christ, then how can they experience the peace, the joy, and the assurance of God na kauban silang pagdawat din ang Kristo? Now, remember igsoon, usahay ang atong kanang usa maning all things work together for good. What is this good na plano ni Lord sa akong kinabuhi di ay until when man ko mag-adtos, until when man ako ni makita kan usa man ako makita ni good di ay usa man nakita ni purpose di ay ni Lord para sa ko di ay. Sometimes no basin di ay no, sa atong lifetime di pa na makita. Pero base sa atong mga kaliwat di na pa ma-fulfill ang purpose ni Lord. Wa ka kabalo na sa imong struggle karon, ang blessing na mudawat ana is imong mga apo, imong mga kaliwat. They will enjoy the blessing because of your faithfulness din sa Ginoo. Ninilahutay ka, kaliwala sa pagsulay, wala ka miatras yung pagpangalagat, ba't ipadayon ka sa Ginoo. Imagine, kung si Naomi isoon, o si Elimelech, wala sila miadto sa Moab para mamalhin, para mangitag panginabuyan dito. Dili na maila-ila si Ruth. Dili maminyuan siya ng mga anak, si Orpah o si Ruth. Imagine, kung si Naomi, ang bana ni Naomi na si Elimelech o iyang mga anak, wala nang matay. Dili sila mapugos mo balik sa Israel. Pero, nagamatay si Elimelech, ang katungga ka anak nilang ni Ruth. Ni Naomi. Kung nagpabilin si Naomi, si Ruth, si Orpah dito sa Moab, wala sila may balik sa Israel. Dili na ma-experience ang grasya sa Ginoo. Kung wala na ila-ila,
ni Ruth si Boaz, o dili po maminyuan ni Boaz si Ruth, then walay King David. And imagine kung walay King David, then the prophecy of a Savior will never be fulfilled. Kabalo ba si Ruth na ang iyang pinaka-apo jud will become the Savior of the world? No. Nag-trust lang siya na bisag sa ilang kalisod, mamuhat yun ang Ginoo. Di ba ang saysot ni Ruth sa pagsunod ni Naomi? Your people will be my people, your God will be my God. That's a strong confession of faith. Nisud si Ruth dito sa Israel, taga Moab. Laik tanan-awan mga tao sa'yo, di Moabite. No? Mga salot din sa salipunan. But Ruth humbled herself, trusted the God of Israel. Diba? Siguro, ang atong mga pag-antos karon igsoon, ang panalangin ana, dili pa siguro totally nato madawat karon, but maka-assure ta atong mga kaliwat mo ani ana. The blessing ang imong mga anak, imong mga apo, your labor karon sa Ginoo will not be in vain. Ang mga pag-antos sa mga disipulo, sa mga apostoles, sa unang simbahan, the early church, ang nangamatay na mga Kristiyano na nangamatay dito sa arena, their blood, their faith become the foundation nganong nilahutay ang simbahan. Napabiling simbahan kami igsoon. Why Christianity endured. We must understand that everything that God is doing sa atong kinabuhi karon igsoon is na ay plano ang Ginoo. And eventually, ang gusto jud mahitabo sa Ginoo sa atong kinabuhi is this in verse 29. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed into the image of His Son. Ang imo mga pag-antos, atong mga pag-antos karon igsoon is a process in order for us to become more Christ-like. It's a pruning process sa itong kinabuhi in order na mahimo kitang mas maisama pa kita kang Kristo. And that is the goal of our Christian life, to be more like Jesus in the process. Naman joy times that there are ups and downs, na may mga times na good and bad, but remember, our goal is to become Christ-like. Next Sunday, we'll be talking about importante kin na mga topic. We'll be talking about predestination, about election sa padinaa. Pat sa itong kinabuhi as Christians, na ipangutana, no? How is my current struggle and hardships? Kanang ato ang ginagyan karon ng mga kalisod, mga struggle, mga suffering, makatabang sa kuha na mas mahisama pa ko kang Kristo. That should be our view sa suffering. Unsaon man sa Ginoo ning mga pag-antos sa kinabuhi na mas mahisama pa ko kang Kristo. Unsa may ginapatudlo ni Lord sa kuha, unsa may gina-break ni Lord sa kinabuhi, unsa may gina-reforma sa Ginoo sa kinabuhi na mas mahisama pa ko kang Kristo. Because God's goal for our life is to become more Christ-like. Kung mo na ito ipangutana, every time natin mga struggle, every time natin mga suffering, ang atong panglangtaw igsoon pag-abot na sa mga pag-antos to kinabuhi o sa kinabuhi ng Kristohanan is maibara jud, maotro jud siya. Ang goal jud nato is mahimo kitang Christ-like person. Amen. Manindot ang tanan igsoon. So, in times na wata kabalo sa atong i-pray, in mga times so even in the times that I don't like pray, di mo ampo, continue to pray. Ask the Holy Spirit to intercede para sa imo. Ask the Holy Spirit na ma-align imong kinabuhi diya sa kabubuton. And be confident na ang mga pag-antos nato karon, ang mga struggles nato karon will be greatly rewarded. A reward igsoon na dili lang kay sa eternity nato madawat, but a reward
na atong maani in this lifetime. And even ang atong mga anak, mga apo, o mga kaliwat, ang blessing sa Ginoo is sa ilaha ma-fulfill. Ma-experience nila, makaila sila sa Ginoo tungod sa imong pagtuo, tungod sa imong pagpadayon dinha sa pagpangalagad sa Ginoo. Na wala kang misurrender, wala kami back out sa imong pagpangalagad sa Ginoo, but you persevered in faith. Ug mao ni may imong pundasyon igsoon sa pagtuo sa imong mga kaliwat. Remember that all things work together for good for those who love God. So ask yourself today, do I love the Lord? Because kani siya na assurance, kani siya na comfort is only for those who truly love God, for those who are called according to His purpose. Now, if you want to experience that peace, that love, that endurance, panahon sa kalisod, panahon sa kalisdanan, panahon sa mga pagsulay, love the Lord. That's the command na gihatag sa Ginoo, to love the Lord. Let's continue to worship the Lord and let us sing for you alone. And let that be our prayer today. That si Lord lang jud ang mahimaya, mapataas sa tuwang kinabuhi. And let's ask for His peace. If you are struggling with something today, if you are going through with struggle, you're suffering today, ask God for peace. And give Him all the glory and the honor. Father, we long
Lord, we thank you that you are our ever-present help in times of need. Thank you, God, that you gave us that promise, that assurance, Lord, that you will never leave us, no forsake us, even sa mga times that we are weak, O God. Mas dinhan na mo nakita ang imuhang gugma, Lord. When we feel broken, when we feel down, sa panahon, Lord, na wami kabalo sa imong buhaton, we feel that we are dry up spiritually, we feel, oh God, na layo kami sa mo, but that is the time where you are interceding for your will to be fulfilled sa mga kinabuhi, oh God. And thank you, Lord, that because of that fact alone, oh God, it will be our peace that God guards our heart, oh God. Knowing that you alone, oh Lord, intercedes for us with groanings too deep for words to express. Lord, we pray that we will have a shift of perspective, Ginoo. Mausap ang panglangtaw, Ginoo, sa mga pagsulay, that these struggles, kin mga pagsulay, mga kahuyangon, kin mga kaluyangan na mo, God, will shift our hearts, Ginoo. That instead, mamino kami sa mga bakat ni Satanas, O God, telling us that we are weak, that we are far from you, that you don't love us, that we are not worthy, that you have no plan for us, that we are undeserving. But Lord, shift our hearts, our minds, diha sa imo to listen to your truth, that you will help us, that you intercede for us, na Lord, kani mga ginagian na mo karon Ginoo na mga kalisod, mga kakulangon, kahuyangon, tanang forms of weakness, may be emotional, physical, spiritual, na weakness, O God. Let this be just a piece of puzzle, Ginoo, sa dako pa jud, Ginoo, na plano nimo para sa mga, not just para sa mong kinabuhi, but pati, Ginoo, sa mga sunod na mga henerasyon. Our struggles today will be a testimony of your faithfulness, of your goodness, of your works, of your great and mighty deeds sa mga anak, sa mga apo, sa mga kaliwatan, Ginoo, that they may glorify you and they will enjoy the favor, the blessing of God, the protection, the abundance, Ginoo, na imong gipanalangin sa mo, God. Lord, dili pa man namo fully makita, ma-comprehend ang totality sa imong plano sa mga kinabuhi karon, but Lord, we are confident that whatever you are planning, you can use our struggles, the bad things that happen, mga weakness na mo, God, as a stepping stone to fulfill your plans. For there is nothing impossible din sa imo, ha. And Lord, we pray that it will be a great testimony namo sa imong kamaayo, God. That it will be a source of kanang joy and comfort sa mua, that we will be able to share our testimony din sa mga tao, God, who are so struggling with the same struggle na mong gian-gian karon. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, that you are working in our lives and through our lives today. Lord, we pray that you will give us the grace to endure, to persevere, to overcome these struggles, this weakness. And eventually, O God, let these struggles, let this weakness enable us to conform, na mahisama kami ni Kristo. Conform into the image, into the likeness of your Son, Jesus Christ. May we develop a more Christ-like character, Christ-like humility, Christ-like love, Christ-like perseverance, Lord, sa tanan mga giagian na mo karon, O God. We thank you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Lakat of Victor 6 on.